Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 5 separation of substances. In the previous class, we have learned about some separation process, that is saving, sedimentation and decantation. Do you remember it children? What do you mean by sedimentation and decantation? Sedimentation means the settling down of heavier particles in a solution is called sedimentation, and decantation means the clear solution which is removed from that mixture is called decantation. Isn't it, ma? Yes. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. That means the sedimentation and decantation method is used to separate the immiscible liquids. Immiscible means the liquids which do not mix with each other. They are called immiscible liquids. That means, for example, oil and water from their mixture can be separated by this sedimentation and decantation process. Isn't it, ma? Yes. In this class also we are going to learn some more separation process. The first separating method which is we are going to learn is filtration. Filtration. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. That means after preparing tea, what would you do? To remove the tea leaves. What do you do to remove tea leaves, children? After preparing tea, usually we use strainer to remove tea leaves. Isn't it, ma? Yes. In this method, decantation is not helpful. Isn't it, ma? It helps a little. But do you still get a few leaves in a tea? Isn't it, ma? Yes. Now pour the tea through a strainer. Did all the leaves remain in the strainer? Yes. The strainer is used to remove the tea leaves from tea. This process is called filtration. This is the basic way. By filtering tea leaves, you can easily understand the separation process, filtration. Okay, dear children. Previous class la nariya separation process பார்த்தோம். அது saving, decantation and sedimentation and decantation பார்த்தோம் அப்படிதானமா? இந்த கிளாஸ்ல filtration பார்க்க போறோம். Filtration means இப்போ அந்த sedimentation and decantation என்னமா பார்த்தோம்? Sedimentation இப்போ ஒரு மிக்சர் இருக்கு, அதில் ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே செட்டில் ஆகும். தட் ப்ராசஸ், அந்த செட்டிலிங் டவுன் ஆஃப் த ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மிக்சர் இஸ் கால்டு செடிமெண்டேஷன். அப்படி தானமா? அந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் செட்டில் ஆகிற ப்ராசஸ் செடிமெண்டேஷன். அண்ட் அந்த மேலே இருக்கிற கிளியர் லிக்விடை அனதர் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ராசஸை நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோம்? டீகன்டேஷன். இஸ்ன்ட் இட் மா? எஸ். நெக்ஸ்ட்டு, இன் தி கேஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரிங் டீ, இப்போ டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னம்மா பண்ணுவோம்? டீ லீவ்ஸை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம். இந்த டீகன்டேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? டீகன்டேஷன் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் அந்த கீழே வந்து டீ லீவ்ஸ் செட்டில் ஆகிருக்கும், மேலே இருக்கிற டீயை வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா, பட் இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லிட்டில். இந்த டீகன்டேஷன் ப்ராசஸ் இந்த டீ லீவ்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் which method is useful in the separation of tea leaves from tea? அப்போ என்ன மெத்தடுமா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? எஸ், ஃபில்ட்ரேஷன். ஃபில்ட்ரேஷன். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுவோம்? வாட் வில் வி டூ? யூஸ் அ ஸ்ட்ரெயினர் டு ரிமூவ் த டீ லீவ்ஸ். என்ன யூஸ் பண்ணோமா? ஸ்ட்ரெயினர், வடிகட்டி யூஸ் பண்ணோம். அப்படி தானே? டீ லீவ்ஸை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணோம். ஓகேவாம்மா? Okay, dear children,
Let us now consider the example of water that we use. Water or drinking water. Do all of us at all times get safe water to drink, children? No. Isn't it, ma? Yes. Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds and rivers may also be muddy, especially after rains. What will we do to get a clear water, children? Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சரியாம்மா? நம்மளோட ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இந்த நம்மளோட வாட்டர் சப்ளை இந்த டேப்ஸ் வழியாக கிடைக்கிறது எப்போவுமே பியூர் வாட்டராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, அப்படி தானே? சம்டைம்ஸ் இட் மே பி மடி வாட்டர். மடி மீன்ஸ் கொஞ்சம் கலங்கலா அல்லது கொஞ்சம் மட்டு சகதியாக இருக்கலாம், அப்படி தானேம்மா? அல்லது பாண்ட்ஸ் ஆர் ரிவர் வாட்டர் எப்படி இருக்கும்? ஆல்சோ பி மடி. இதை எப்படி நம்ம இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம்? இன்சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணி பியூர் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கிது? சரியாம்மா? லெட் அஸ் டூ ஒன் ஆக்டிவிட்டி. கலெக்ட் சம் muddy water from a pond or river. If it's not available, mix some soil to water in a glass. Let us stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observations. இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி. என்ன ஆக்டிவிட்டிமா? கொஞ்சம் மடி வாட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்ட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி, பாண்ட் ஆர் ரிவர்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா சம் வாட்டர் எடுத்து அதில் சாயிலை மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரமாக அப்படியே half an hour வச்சோன்னா என்னாகுமா? கவனி. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Listen, ma. அப்போது மடி வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், கொஞ்ச நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சோன்னா என்ன ஆகும்? சம் சாயில் பார்ட்டிக்கிள் என்ன ஆகுமா? அதோட பாட்டம், அந்த நம்ம என்ன கண்டெய்னரில் எடுத்துருக்கோமோ அந்த கண்டெய்னரில் கீழே செட்டில் ஆகும். ஏமா செட்டில் ஆகுது? பிகாஸ் தே ஆர் ஹெவியர் இன் சைஸ். இஸ்ன்ட் இட் மா? எஸ். தென் வாட் வில் யூ கால் திஸ் ப்ராசஸ்? இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன நேமாக சொல்லுவோம்? செடிமெண்டேஷன். எஸ். நவ் ஸ்லைட்லி டில் த கிளாஸ் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த வாட்டர். Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? The transferring of clear liquid into another container after the sedimentation. What's the process, children? This is decantation. Yes. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறான்? அந்த சாயிலெல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறமா அதுக்கு ப்ராசஸ் செடிமெண்டேஷன். தென் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். மேலே இருக்கிற டாப் லேயராக இருக்கிற கிளியர் லிக்விடை இன்னொரு கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அதுலேயும் என்ன இருக்கலாம்? சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கலாம், அப்படி தானம்மா? எஸ். அதோட கலரில் கொஞ்சம் மட் இருக்கலாம், தர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் அதோட கலரில் ப்ரௌன் கலராகவே இருக்கலாம். isn't it, ma? Yes. இப்போ நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணோன்னா can we get the clear water, children? No, we can't get the clear water by using the strainer. டீ லீவ்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் எங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னம்மா யூஸ் பண்ணணும்? let us try filtering the water through a piece of cloth. எப்படிமா கிளாத் எப்படி நமக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது? இன் அ பீஸ் ஆஃப் கிளாத் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் ஆர் போர்ஸ் ரிமைன் இன் பிட்வீன் த ஓவன் த்ரெட்ஸ். நம்மளோட கிளாத்தை பார்த்தாலே தெரியும், அந்த த்ரெட்ஸுக்கு அங்கங்கே அந்த ஓவன் த்ரெட்ஸுக்கு இடையில என்ன இருக்குமா? ஸ்மால் போர்ஸ் இருக்கும். தீஸ் போர்ஸ் இன் கிளாத் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபில்டர். ஓகேவாம்மா? இன்னும் மடி வாட்டராகவே இருக்குது. ஸோ அந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணியும் அந்த வாட்டர் மடி வாட்டராக இருக்குன்னா நம்ம எப்படிமா ஃபில்டர் பண்ணலாம்? ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே dear children, filter paper. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. filter paper எப்படிமா இருக்கும்? அதில் உள்ள pores ரொம்ப மைனூட் போர்ஸாக இருக்கும். So what's the filter paper, children? A filter paper is one such filter that has a very fine pores in it.
The filter paper la irukka pores வந்து எப்படி இருக்குமா very fine pores. Look at the picture children. This picture shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed into a funnel. Look at the picture children. First of all, we want to fold the filter paper in the form of cone and is fixed into the funnel. Then the mixture is then poured on the filter paper. The mixture which is we are going to separate the impurities is poured on the filter paper. The solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. If you pour the muddy water or any impure mixture in that filter paper, the solid particles in the mixture do not pass through this filter paper. So we can get the liquid only. Okay ma? கவனிங்கம்மா. இப்போது மடி வாட்டரை எப்படி கிளியர் வாட்டராக மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செடிமெண்டேஷன் பார்த்தோம், தென் டீகண்டேஷன், தென் ஸ்ட்ரெயினரை யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணலான்னா ஸ்டில் there are some mud and impurities after the filtering using the strainer. அப்படி தானேம்மா? ஸ்ட்ரெயினரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணாலும் அந்த ஸ்ட்ரெயினரில் கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் ஆர் போர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால என்னாகும், சம் மட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ நமக்கு இந்த மட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஓகேவாம்மா? இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது, ஃபில்டர் பேப்பர் இஸ் ஒன் சச் ஃபில்டர் தட் ஹாஸ் வெரி ஃபைன் போர்ஸ். இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் எப்படி இருக்கும், அதில் போர்ஸ் வந்து வெரி வெரி மைன்யூட் போர்ஸாக இருக்கும். ஸோ சாலிட் பார்ட்டிகிள் கான்ட் go through this paper. ஸோ அந்த ஃபில்டர் பேப்பர் வழியாக சாலிட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எதுவும் பாஸ் ஆக முடியாது. ஓகேவாம்மா? அப்போ அந்த மிக்சர் ஏதோ சம் சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸை ஒரு லிக்விடில் இருந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணுன்னா திஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் ஆகும். சரியாம்மா? இன்சால்யூபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏதாவது லிக்விட்ஸில் இருந்தால் அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் ஆகும், இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் ஆகும். ஓகேவாம்மா? Once again, I recall this filtration process, children. What is this filtration process? Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid. Yes, this filtration process is used to separate insoluble solid from the liquid. Mainly, it's done through a medium, a filter paper. Okay, dear children? Yes. Then, filtration is used to separate bulb and seeds from the juice. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of bulb. Isn't it, ma? Yes. Then the method of filtration is also used in the process of preparing cheese in our homes. You might have seen that for making paneer. What's the method? Is the method used for making paneer, children? A few drops of lemon juice are added to milk as it boils. Isn't it, ma? Yes. What will happen after adding lemon juice? It gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. Isn't it, ma? Yes. So, the paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. And the liquid la irundhu paneer எப்படி separate பண்ணுவோமா? By this filtration process. By using a cloth or a strainer, the paneer is separated from the liquid. Okay, dear children? The next separation method, which is we are going to learn as evaporation. Evaporation. To understand this separation process, we have to do one activity. This activity which is in our textbook, page number 40, activity number 6. In this activity, we are going to add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well.
Do you see any change in the color of the water, children? Add 2 spoonfuls of salt to water in a beaker and stir it well. Is there any change in the color of the water, children? No. Can you see any salt in the beaker after stirring? No, we can't see any salt. Yes. Heat the beaker containing the salt water. Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker, children? What is left in the beaker? Do you understand the activity, children? In the activity la enna panna porom in the process enna paaka poroma separation process evaporation process in the evaporation process நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா ஒரு பீக்கர்ல வாட்டர் எடுத்துட்டு அதுல 2 ஸ்பூன் salt விட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்றோம் சால்ட்ட மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எந்த கலர் சேஞ்ச் ஏதாவது இருக்குமா அந்த வாட்டர்லனா there is no color change and can you see any salt in the beaker after stirring and the salt போட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்றது கலக்குனதுக்கு அப்புறமா can you see any salt we can't see அடுத்து நம்மளால salt பார்க்க முடியாது because complete அந்த salt என்ன ஆகும் வாட்டர்ல dissolve ஆயிரும் okay next என்ன பண்ண போறோம் heat the beaker containing the salt water நல்லா ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணிட்டு ஹீட் பண்றக்க வாட்டர் let the water boil away water full boil ஆக வெச்சிரோம் ஓகேமா next what is left in the beaker அந்த beakerல என்ன இருக்குமா yes the salt is in the beaker yes in this activity we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt இந்த ஆக்டிவிட்டில இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குமா நாம ஒரு செப்பரேஷன் process யூஸ் பண்றோம் that separation process is the evaporation this evaporation is used to separate a mixture of water and salt yes what do you mean by evaporation children evaporation means the process of conversion of water into its vapor is called evaporation or the evaporation is a process in which a liquid gets converted into vapor evaporation process la enna nadakuma a liquid வந்து gaseous state க்கு convert ஆகும் the process is called evaporation the process of evaporation takes place continuously wherever water is present எங்கெல்லாம் வாட்டர் present ஆயிருக்கோ அங்க என்ன process நடந்துட்டே இருக்குமா evaporation process நடந்துட்டே இருக்கும் ஓகேவாமா okay next where do you think salt comes from seawater contains many salt mixed in it isn't it ma yes one of these salts is the common salt and the salt mix ஆயிருக்கிறதுல ஒரு salt என்னது common salt so how this salt is separated from the seawater let us see answer children how the salt is separated from the seawater the seawater is allowed to stand in shallow beds look at the picture children the seawater is allowed to stand in shallow beds water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor what's the name of this process children this is a evaporation this process is called evaporation the conversion of water into its vapor is called evaporation through evaporation in a few days the water evaporates completely leaving behind the solid salts கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுமா வாட்டர் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா எவாபரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா solid salt வந்து அந்த shallow bedsல டெபாசிட் ஆயிருக்கும் ஓகேவாமா yes common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification we can't use the salt as it is we have to purify the salt before the usage okay dear children we will see the remaining separation process in our next class